여러분이 다 기도 수첩 가지고 있을 겁니다. I'm sure that you all have your prayer journals. Saya yakin kalian semua mempunyai prayer journal. 성경을 많이 읽을 시간이 없어요. Especially our remnants don't have much time to read the Bible. Seringkali remnant-remnant kita tidak mempunyai waktu untuk membaca Alkitab. So if you open up your prayer journal, you have your title and the Bible verse. Jika Anda membuka prayer journal Anda, ada judulnya dan juga ada Meditate on that. ayat Alkitabnya dan Anda harus merenungkannya secara dalam. That all day long. Dan memikirkanlah hal-hal tersebut sepanjang hari. The great answers that come through the word, you need to experience that. Dan supaya Anda bisa mempunyai jawaban yang ada di dalam firman, Anda harus mengalami firman. 여러분이 무슨 목회자 Mengapa kita tidak dapat melakukannya? 만들 수 있는데 학생이기 때문에 그 성경 그렇게 많이 볼 수가 없죠. If you're pastors, then you need to do that. But as students, you're not able to make that much time, and so you can't do that. Jika Anda adalah pendeta, ya maka Anda harus melakukan hal ini. Tapi kenapa Anda tidak mempunyai waktu untuk melakukan ini? The word comes to you as an answer. Anda harus mengalami bahwa firman bisa datang kepada Anda sebagai jawaban. All kinds of moves will continue to take place. I'm sure the same for our pastors. 목사님들이 Sama halnya untuk para pendeta. 상을 계산하면 말씀이 응답으로 옵니다. The pastors, if you deeply meditate on the word, that word will come to you as an answer. Pendeta-pendeta, jika Anda benar-benar merenungkan firman-firman Tuhan, maka firman-firman Tuhan akan datang kepada Anda sebagai jawaban. It'll match with today's present reality. Jika Anda membuka prayer journal dan melihatnya, Anda akan dapat melihat bahwa itu sama seperti realita hidup Anda hari ini. About the financial principles of the remnant. Contohnya, hari ini mengatakan mengenai keadaan finansial pada remnant. Going to have 4 over for the next month. Ini adalah sesuatu yang perlu kita renungkan dan punya forum mengenai hal ini sampai bulan depan. Hari ini kita akan membicarakan Ezra, 바벨론 포로 됐죠. He was taken captive to Babylon. Nabi Ezra yang telah tertangkap oleh Babel. Throughout the next week, we're going to form about why they were taken captive to Babylon. Sampai minggu depan kita akan membahas mengapa dia bisa tertangkap oleh Babel. 꼭 발견해야 될 게 세 가지 있습니다. Then there are 3 things that our remnants need to uncover. Ada 3 hal yang harus ditemukan oleh para remnant. Captive. 바벨론 포로를 그냥 보지 말고 우리가 불신자에게 포로가 된다니까요. And don't just look at how they're taken captive to Babylon, but we're going to become captive to unbelievers. Kita inilah yang akan dapat tertangkap oleh orang-orang yang tidak percaya oleh Tuhan. Bukan cuma Ezra doang yang ditangkap oleh orang-orang Babel. Correctly meditate on the word, what must you uncover? Jadi apa yang harus kita temukan? Kita harus benar-benar merenungkan firman Tuhan. 복음 안에서 달란트를 발견해라. You have to uncover your talent inside the gospel. Anda harus menemukan talenta Anda di dalam Injil. 복음 안에서 달란트를 발견해라. And some do it outside of the gospel. That's the unbelievers. You have to uncover your talent. Banyak orang yang menemukannya di luar Injil, tetapi mereka adalah orang-orang yang tidak percaya oleh Tuhan. 말씀 집중하면은 Tidak percaya dengan Tuhan. No matter what the word is, but inside the gospel, if you concentrate on the word, then you'll be able to see it. Jika Anda benar-benar berkonsentrasi pada firman Tuhan, maka Anda dapat melihatnya. And in your walk of faith, because you haven't yet experienced how the word comes to you as an answer, our walk of faith becomes difficult. Dalam perjalanan iman Anda bisa menjadi susah karena Anda tidak berkonsentrasi pada firman Tuhan dan menemukannya dalam firman Tuhan. 신자 그랬더니 말씀이 굉장히 중요한 겁니다. And the word is God, the word became flesh, so the word is very important. Firman itu adalah Tuhan. Firman itu telah menjadi daging dan 부들 한 30개 됩니다. There are about 30 tremendous Bible verses inside of the Bible. ada 30 ayat Alkitab yang sangat hebat. 가장 먼저 오는 답이 이거예요. If you deeply meditate on that, Jika Anda merenungkannya, as it comes to you as you uncover your talent. maka jawaban-jawaban yang besar pun akan datang kepada Anda ketika Anda menemukan talenta yang ada di dalam sana. It's because these Bible verses haven't deeply got into you. 내 것이 안 됐으니까 Karena 30 못 얻는 거죠. ayat Alkitab ini belum masuk ke dalam Anda dan Anda belum mempersonalisasikannya, maka Anda tidak dapat mendengar suara Tuhan. 10%로 가는 거죠. Once you see that, you can take this to the top 10%. Ketika Anda sudah melihat hal tersebut, maka Anda bisa masuk ke dalam 10%. 길입니다. Even among your talents, it must be the one that has the 10% for that to be your way. 여러분이 10%로 안 가지고 Anda harus yang menjadi top 10% dari orang-orang yang bertalenta di bidang Anda. 1%로 가는 거죠. Now that has to the 1%. Lalu 이걸 kemudian masuklah ke dalam 1%. 유일성을 발견하게 되죠. Once you find that, you uncover your uniqueness. Ketika Anda menemukan hal tersebut, maka Anda akan menemukan keunikan Anda. 기도 비밀이기
재창조 역사로. Once you uncover uniqueness, Ketika Anda menemukan keunikan itu, karena Anda sudah di dalam firman Tuhan dan Injil, maka Anda dapat mengalami penciptaan kembali. 말씀이 깊이 묵상이 되어지면 여러분에게 하나님의 단한 통에 무슨 말씀이냐? 복음에 관한 말씀이 깊이 묵상해지면 기적이 일어납니다. 이거 뭐예요? never forget this. Inside of the gospel, we deeply meditate on the word. But what kind of word are we meditating on? We're meditating on these 30 Bible verses, and then you'll be able to see your talent, and then a miracle will arise. Firman apa yang Anda harus fokuskan, yaitu dari 30 ayat Alkitab ini, 그리고 여러 사람 말 듣지 마세요. maka Anda dapat menemukannya di dalam firman Tuhan. Jangan lupa hal ini, banyak sekali ayat Alkitab, tetapi Anda harus melihat 30 ayat Alkitab ini. 다 외워졌어요. It's not that I'm striving to memorize them, because I was deeply meditating on them. I was able to memorize it. Anda tidak usah menghafalkan mereka, tetapi jika Anda benar-benar merenungkannya, maka Anda akan menghafalkannya. Completely changed. 아마 여기 앉은 목사님도 그럴 겁니다. 여러분 인생이 바뀌었는데 제일 많이 접한 성경구들이 복음에 관해서. I'm sure there are pastors here as well. Saya yakin di sini banyak pendeta-pendeta yang hidupnya berubah karena ayat Alkitab. This is the first thing that the remnants must uncover. Ini adalah sesuatu yang satu hal paling penting yang harus ditemukan oleh para remnant. 아, 내가 뭐이들 이때부터 24시간 나와요. You have to uncover this, what I must do, then for 24 hours will come. Jika Anda sudah menemukan apa yang harus Anda lakukan, maka berkat 24 jam pun datang. 25가 나와요. With 24 hours, if you experience God's power, then you'll reach 25 hours. Nah, setelah Anda menikmati berkat Tuhan 24 jam, maka Anda akan mencapai 25 jam. If you do this, what will you find? Eternity. Dan setelah Anda melakukan hal ini, Anda akan mencapai kekekalan. The remnants started now, always uncover this. Remnant mulai dari sekarang, temukanlah hal ini. 여기 싸우지 않고 흐름을 바꿉니다. Quietly change your flow without fighting. Perlahan-lahan mulailah ubah arus tanpa membuat kekacauan, tanpa membuat keributan. Dan ubahlah sistem, 문화를 바꾸는 겁니다. With your studies, you're changing the culture. dan dengan bidang studi Anda, 항상 발견해요. ubahlah budaya. The remnants must always uncover. Ini adalah sesuatu yang harus terus ditemukan oleh remnant-remnant. Because if you don't uncover this, you become a captive. Karena jika Anda tidak menemukan hal ini, maka Anda akan menjadi orang-orang yang terperangkap. 석국이 되는 거예요. If you don't uncover Anda this, you menjadi become budak colonized. dan 지금 감소되고 있어요. 여러분이라서 빨리 바꿔요. kolonisasi. Christianity is shrinking. Get to quickly arise and change this. 전부 지금 틀린 데 관심 쏟고 Dengan 있는데 kekristenan kita harus cepat-cepat mengubah hal ini. 빨리 일어나서 바꿔요. They're all interested in incorrect things. They're having the incorrect flow. That's why you must quickly arise and change this. Banyak orang yang 재앙이 임하기 전에 여러분들이 일어나야 돼요. kita harus mengubah hal ini. You must arise. 그래서 렘넌트 오늘 각오하세요. 내 한 명이 응답받아도 교회 살릴 수 있다. As a remnant, make the resolution. Even if Anda harus membuat resolusi 왜 그래요? bahwa Anda lah yang bisa mengubah gereja Anda. Because remnants did save their churches. Karena remnant-remnant lah yang akan 한 명이 menyelamatkan 일어나도 gereja-gereja 지역을 살릴 수 mereka. 있다. Even if you one person arise, you can save this region. Bahkan jika dengan satu orang saja yang bangkit, maka satu wilayah pun akan terselamatkan. Satu ladang akan terselamatkan. 두 명만 예를 들어볼게요. So let me just give you two examples. 요셉 Biarkan saya memberikan dua contoh bagi Anda. 기도하다가 Yusuf contohnya, So when he was young, he prayed in the midst of difficulties, and he realized this early on. di tengah-tengah kesulitan dia berdoa dan akhirnya dia menyadari dari awal, 요셉 감- sejak As he uncovered this, the Lord was with Joseph. sejak kecil dia mengetahui bahwa Tuhan itu beserta dengan dia. Prosper in all things. Dan dalam segala hal dia dapat And even now, Joseph diberkati. has an answer that continues on. Ini adalah jawaban yang terus-menerus dia terima. Flow of Egypt. Dan dia mengubah arus di Mesir, 개성교 시스템으로 만들어버렸어요. And he made Egypt into a system for world mission. dan dia mengubah Mesir menjadi suatu budaya yang akan Egypt. 요셉 한 명이 yang diubah. Joseph. 됐죠? That's it. 지금부터는 Itu yang terjadi pada Yusuf kan? Hold of this. Jadi mulai dari sekarang peganglah pada hal ini. 많이 안 봐도 돼. 시간 없어요. 이게 딱 보세요. Don't listen to various words. Don't look up the Bible too much. You don't have time for that. Just grab it. Tidak usah buka-buka Alkitab dengan banyak, 목사님 제가요. hanya perlu melihat ayat-ayat Alkitab yang saya sebutkan. He said he read the Bible 100 times over. 그냥 간단하게
Ada orang yang membaca Alkitab 100 kali, I've only read it once. tapi saya cuma pernah baca Alkitab sekali. I've only read it 우리 once. 그때 성경 Benar-benar saya cuma pernah membaca Alkitab hanya sekali. 가지고 겨우겨우 한 것도 아니고. And back then we're thinking, at least we should read the Bible once, and so we set a time for it, and I was barely able to get through it all. Saya saja kesulitan untuk membaca Alkitab keseluruhannya. Book to cover to cover. 괜찮아요. But it's okay. Tidak apa-apa. 무엇을 말씀하시는 걸 알아야 돼. You need to know what the Bible is talking about. Anda harus mengerti apa yang di Alkitab katakan, inti dari Alkitab. 무슨 편지가 왔나를 알아야 돼. And you don't have to memorize everything. Anda tidak harus menghafal semuanya, tapi Anda harus mengerti apa yang telah datang pada Anda. 그런 사람 성공한 사람 아무도 없어요. People who don't know much about the Bible, Orang-orang yang tidak mengerti Alkitab those kind of people don't succeed. dan 판다고 하는 orang-orang seperti itu tidak dapat sukses. 안 되는 사람도 없어. And there are people who say they're plowing digging deeper into the Bible. Many of them Ada orang-orang yang berpikir dan membaca Alkitab dengan sering atau mencoba menggali Alkitab, tapi mereka jadi aneh. was through the Bible. 이게 뿌리 내리버리면 나를 발견하게 돼. If we are rooted in that, then you can uncover yourself. Jika kita berakar akan hal ini, 30 ayat Alkitab ini, maka Anda dapat menemukan 남긴 응답이 siapa Anda sebenarnya. From this point on, 24, 25 hours becomes Dan mulai saat itu 24, 25, dan juga kekekalan akan datang pada Anda selamanya. And you don't have to go anywhere and fight. Just change all of that. Anda tidak perlu melawan apapun, tapi Anda bisa mengubah arus, sistem, dan budaya. 그런 Nem 되면 안 돼요. I heard there are remnants who fall into Saya mendengar adults in their church. Don't become remnants like that. banyak remnan-remnan yang menjadi kesulitan karena mereka melihat orang-orang dewasa di gereja mereka dan lain-lain. Jangan menjadi remnan seperti itu. 아이들 시험 들어가 다락방 하느니 안 하니 뭐 이런 걸 왔더라. 그런가 왜 시험 듭니까? And someone sent me a text saying that Ada orang yang mengirimkan saya SMS. Then we'll say you're going to do Tarapang or not do Tarapang because there's one organization that wants to rule evangelization in our lifetime. Dia mengatakan bahwa dia kebingungan apa itu yang namanya ruang atas loteng atas rumah Markus, pergerakan ini, pergerakan itu. One week, I'm sure you'll find your answer. 그런 거 물어 시험 드는 사람 전혀 Saya yakin Anda akan menemukan jawabannya jika Anda berpegang pada Or is the person who's not praying at all? ayat-ayat ini. 여러분들은 Apakah 앞으로 흐름을 바꿀 사람이요 시스템 만들 사람이요 문화를 살릴 사람들이다. And you are the person that's going to change the flow, make the system, as well as save the culture. 자, 어떻습니까? adalah orang yang akan And so is this possible? How do 이게 you look at it? mengubah 보여야 돼요. That you have arus sistem dan menyelamatkan budaya. 완전히 뒤지기 시작해야 돼. that you have to begin to uncover this. Anda harus memulai untuk menemukan hal ini. When you arise, you will change. Jika Anda bangkit, remnant, maka Anda akan menemukan semua hal ini. Not take place, they became captives. Karena hal-hal ini tidak terjadi, maka orang-orang dapat menjadi Over the next 4 weeks. terperangkap. 일가가 뭡니까? What is lecture 1? 에스라는 Materi ke-1. 누구며? 나는 누구냐? Who was Ezra and who am I? Siapakah Ezra dan siapakah diri saya? 두 번째로 포럼해야 될 내용입니다. The second thing that you must do forum with. 지금 선생님들과 성경 Ini adalah sesuatu yang harus Anda miliki forum. 여러분은 막 그냥 이렇게 듣고 이래갖고는 안 됩니다. 포럼이 돼야 돼요. That right now you just listen to what the teacher says and Mulai sekarang Anda hanya it's not going to work. You have to have forum. sepertinya Anda hanya mendengarkan apa yang dikatakan oleh guru Anda, tetapi Anda harus memiliki forum dengan guru Anda. 매주 아닙니까? 선생님들하고 같이 깊은 인생 포럼이 돼야 돼요. They already received this message. We've got 4 weeks. For the next 4 weeks, you have to have deep life forum with your teachers. Di 4 minggu ke depan Anda harus memiliki forum yang sangat mendalam dengan guru-guru Anda. 어떻게 됩니까? Then what should we do? Jadi apa yang harus saya lakukan? 다윗이 배우고 한 게 아닙니다. 그래서 하나님의 계획이 딱 전달됐잖아요. It wasn't that Samuel taught and David learned. We saw God's will was relayed there. Bukan hanya Samuel mengajari Daud lalu Daud belajar, tetapi firman Tuhan benar-benar disampaikan melalui itu. 그다음에 3가는 뭘 얘기해야 And then 됩니까? what is lecture 3? Materi ketiga, 돌아옵니다. 1차 기환이 어떤 거였습니까? The return from captivity. What was the first return? kedatangan And then lecture 4. pertama dari Babel dan mengapa mereka tertangkap. 돌아오니까요. 어떤 일이 있었습니까? And what happened when they had the second return? Dan apa yang terjadi ketika kedatangan kedua dari Babel. 여러분 성경에 있는 거 찾아보는 간단해요. 포럼을 하면서 내가 응답을 받도록 해요. That it's easy to look things up that are in the Bible. As you do forum, you could find this. 자, Melalui forum Anda dapat mengerti hal ini. 이 바벨론을 정복하고 난 뒤에 갑작스럽게 저 이스라엘 사람들은 본국으로 돌아가라.
After Cyrus took over Babylon, he said that all the Israelites go back to your home country. 참 이상하죠. It really is strange. 성전을 회복시키라. And the restoration of the temple. 그랬단 말이에요. That's what he said. Yang dikatakan setelah mereka kembali dari 3년이 지났는데도 실행이 안 되고. Babel adalah restorasi Years have passed, it still wasn't happening. 자, firman. 고레스 왕이 그 말할 때가 BC 538년경이라. Because when Cyrus said that, it was 539 BC. Ketika Cyrus mengatakannya itu masih 539 sebelum Masehi. And by the time Ezra took these people back, Ketika Ezra membawa orang-orang ini kembali itu ketika 515 sebelum Masehi. Jadi 23 tahun kemudian. And so why did that happen? Jadi mengapa hal ini terjadi? 에스라가 이스라엘 민족 데리고 나오도록 명령 받을 때가 그 왕 이름이 아닥사스다 왕이다. And so when Ezra received that command and took the people Ketika back, Ezra the king at menerima that time perintah was King itu dan membawa orang-orang itu kembali, That's how they were able to come back. 자, 도대체 itulah mengapa mereka bisa 왜 kembali. 20몇 년 동안 물론 방해가 있어 못했습니다만은 못하게 됐냐? Of course, why would there was some kind of opposition, so they weren't able to do it. But what was the real reason they could not return? Tidak ada perlawanan, tapi kenapa mereka tidak bisa kembali? And you need to seek this out as well. Anda harus mencari hal ini. And something very important is given here. Ada sesuatu yang sangat penting yang diberikan dalam hal ini. 회복하기 시작해. Ezra began to restore the word. Ezra benar-benar mulai merestorasi firman. That when you face hardships, restore the word. Ketika Anda mengalami kesulitan, Anda harus benar-benar memulihkan firman. Then naturally, the things that were wrong, you begin to realize them. Religious reformation. Hal-hal yang salah, Anda benar-benar mulai Is given here. mengerti bahwa perlu reformasi agama The synagogue movement. dan juga pergerakan rumah ibadat. That Ezra found these three things. Ezra telah menemukan 3 hal ini. And this is needed even now. Dan ini adalah sesuatu yang diperlukan bahkan sampai sekarang juga. If you face a hardship, really seek out the word. Jika Anda mengalami kesulitan, maka benar-benar carilah firman Tuhan. Reformation with the word. Dan lakukan reformasi agama dengan firman Tuhan dan juga pergerakan rumah ibadat. 이때 이걸 해보고 나니까 아닥사스다 왕을 통해서 이스라엘을 해방시켜. At this time, after they restored this through King Artaxerxes, they were able to restore Israel. Dan melalui 잠깐만 시간 내서 Raja Artasasta, mereka dapat 시간 내서 memulihkan segalanya. Everybody just take 5-10 minutes on the Lord's Day and seek this out. Benar-benar 있으니까 ambillah waktu pada hari Minggu untuk mencari hal ini. Look in the books. What kind of word did he restore? 또 종교 개혁은 어떻게 Firman macam apa yang perlu direstorasi? 그리고 해당 운동이 이제 처음으로 시작. Reformasi agama seperti apa? 신장 운동 아닙니까? 어떻게 시작을 했냐? And he was the very first person to begin the synagogue movement. It was a tremendous movement. How did he begin it? Dialah orang yang pertama yang melakukan pergerakan rumah ibadat. Bagaimana mereka melakukannya? 어떻게 해야 됩니까? 그런 거 없어요. 응답 와버리면 그런 거 없어요. Oh, how do we do this? There is no such thing. If you see the answers, then follow it. Bagaimana kita melakukannya? Jika Anda melihat jawabannya, maka Anda akan melakukannya. 어려워요? And think about it. Someone looks at it and says, wow, God is really blessing you. Then it will be difficult to evangelize. 아이고 저렇게 Wah, orang-orang benar-benar Oh, someone like that who believes in God, memberkati kita, will be evangelized. maka 예를 들어서 itu kadang-kadang menjadi suatu halangan untuk menginjil. 꼴등 For example, that he's last place in studies. 뭐 하는 게 전부 Contohnya, Everything he does, he's the last place. dia selalu di belakang, selalu yang paling terakhir dalam pelajaran dia dan lain-lain. 단순히 야 이걸 할 수 있냐? 근데 저도 쉬워요. But answers come to you, so when others look at it, they think, wow, Tapi if people do that, then it's easy to evangelize. jawaban terus datang kepada dia, maka penginjilan pun akan mudah untuk dilakukan. 어떻게 해야 됩니까? 응답 와 있습니다. And rabbis, don't be fooled by what they'll do. They do incorrect things, and then they will Ramlan jangan don't follow that. When the answer comes, then follow the answer. berkecil hati karena kata-kata yang dikatakan oleh orang-orang dewasa. 복음과 달란트 And the gospel and talent God has given to him. 하나님이 내게 Injil dan talenta adalah sesuatu yang Tuhan berikan kepada saya. 하나님이 내게 주신 사명 The mission God has given to me. Misi yang telah Tuhan berikan kepada saya. 온다니까요. Then the answers are bound to come. Jadi jawaban-jawaban pasti akan datang. Apakah Anda mengerti? 얘기하는 걸 많이 들어놔가지고 거기 각인돼 있어요. Because you habitually listen to the words of incorrect people. You've been Karena Anda sudah terbiasa mendengarkan kata-kata dari orang-orang yang belum tentu benar. 아, 교회 우리 교회는 안 된다. 힘들다 이랍니다. 그 틀린 소리거든요. people have nothing to do with this. They sit inside the church
orang-orang yang sebenarnya tidak di dalam hal ini, walaupun mereka pergi ke gereja, itu menjadi kata-kata yang sangat membingungkan, kata-kata yang sebenarnya salah. 여러분이 꼭 이 응답 받길 바랍니다. Then may you truly receive, Jadi semoga Anda bisa menemukan jawaban-jawaban ini. even if you just worry over this for 3 days, the answers will come. Jika Anda benar-benar merasa khawatir dan benar-benar memperhatikan hal ini selama 3 hari saja, maka jawaban akan datang pada Anda. Hal kedua yang harus Anda memiliki forum 중요하죠. It's very important. adalah sesuatu yang sangat penting. 하나님 믿어야 되는 사람은 잘못했어요. The people that should be believing in God were doing other worship. Jadi orang-orang yang telah percaya pada Tuhan, mengapa mereka mempunyai berhala? Escape from that. Dari Kejadian 3, 6, dan 11, bagaimana caranya kita bisa keluar dari hal tersebut? Yaitu melalui restorasi Injil. 전도와 성교 회복. The restoration of evangelism and missions. Restorasi Injil, penginjilan, dan misi. 포로돼 갔죠. Because they didn't know evangelism and missions, they were taken captive. Jika mereka tidak tahu Injil, penginjilan, ataupun misi, maka akan terperangkap dan menjadi tahanan. 이게 둘째 주간 해야 될 포럼인데 이것만 해도 굉장히 은혜되고 내용 많아요. This is the point that you must do in the second week. If you just look this up, you find so much grace, and there's so many things to Di minggu kedua, maka Anda harus mempunyai forum mengenai hal ini. that if the parents or teachers not doing it well, you yourself ask. 여러분 이제 렘넌트입니다. You're remnants now. Kalian adalah remnant. 선생님들이 질문하세요. Ask the teachers. Bertanyalah pada guru-guru Anda. Why were they taken captive? 찾아야 Mengapa orang-orang ini menjadi tahanan? 1차로 이제 에스라 중심으로 해서 이스라엘을 기원해 왔습니다. Now, sent out Ezra, they had the first return. Lalu akhirnya mereka kan kembali untuk pertama kali. 찾아봤어요. Look it up in the Bible. Lihatlah di Alkitab. Kedatangan pertama mereka dari Babel 6장 9절에서 22절 이거는 집에 가서 찾아보세요. Look at Ezra chapter 6, verses 9 to 20. ini adalah Ezra pasal 6 ayat 22. 드디어 Lalu pasal 6 6월절 지키 ayat 19 sampai 22. Passover. 약 70년 만에 After 70 years. 6월절 Hari Raya Paskah setelah 70 tahun. 이거를 여러분이 포럼 할때 6월절이라는 걸 가지고 여러분이 아는 대로 성경 전체를 가지고 포럼해 보세요. Then, when you're doing forum over this, with all you know from the Bible regarding the Passover, do forum. 6월절이 Segalanya yang Anda ketahui mengenai Paskah, 그것만 봐도 됩니다. milikilah forum dengan guru-guru Anda mengenai hal ini. 여러분에게는 굉장한 의미 있는 시간. Even if you just do forum with that background, it'll be very meaningful time for you. Jika Anda melakukan forum dengan latar belakang seperti ini, akan menjadi sesuatu yang sangat berarti bagi Anda. You're just holding on to the word, but God placed you in the seat of success. That is evangelism. Anda berpegang pada firman dan Tuhan yang menaruh Anda pada kursi keberhasilan itu adalah sesuatu yang dilakukan Tuhan untuk Anda. Don't imprint what's wrong. Jangan mendengarkan hal-hal yang salah atau berakar dalam hal-hal yang salah. Bukankah begitu? Then even now, it's not too late. Bahkan untuk sekarang Anda melakukan ini bukanlah sesuatu yang sudah telat, kan? 복음 말씀으로 뿌리 내리면 응답 옵니다. Being deeply into the word, but what kind of word is the gospel-oriented word? Then you'll be receive answers. Untuk terukir dalam firman Tuhan, maka Anda akan menerima jawaban dan doa-doa pun akan terjadi. From that point on, power is revealed. Dan mulai dari hal tersebut, 정체성을 찾게 돼요. You're finding kekuatan pun akan muncul. who you are. Dan Anda akan menemukan siapa Anda sebenarnya. 모든 신자가 반드시 발견해야 될 생각이에요. Not only the remnants, but Bukan hanya itu, three things that all believers must absolutely ini bukan hanya sesuatu yang dilakukan oleh para remnant, maka malah semua orang yang percaya pada Tuhan harus melakukan hal ini. look at what they did. Dan yang keempat, Do forum over this. 레위 사람을 좀 yang harus kita forumkan yaitu 레위 사람은 누구죠? Now, who were the Levites? mengenai orang-orang Lewi. Siapa mereka? We're talking about the tribe of priests who were serving the temple. Ini kita berbicara mengenai 여러분이 imam-imam suku Lewi yang And of course, you are all a universal priesthood. melayani rumah ibadat. 두 번째입니다. Then number two, 이방 결혼 금지였어요. and what they did was they prohibited intermarriage with the Gentiles. Mereka melarang
pernikahan dengan orang kafir. Jadi orang-orang yang suku Yahudi tidak boleh menikah dengan orang-orang yang bukan dari suku Yahudi. 신앙생활 잘하고 대학 가고 대학 가서 혹은 직장 가서요 완전히 안 믿는 남자들 많이 만나요. Among our young female remnants, there are those who received training well, they went to college. Banyak sekali anak-anak remnant yang perempuan yang sudah lulus dari sekolah, segala macam, kuliah. Tapi apakah berarti mereka tidak boleh menikah dengan orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan? Bukan itu yang saya bicarakan. Completely in unbelief. 내가 불신자 문화 속에 갇혀 있었다는 말. That means that you were trapped inside the culture of unbelief. Apakah orang tersebut atau Anda terperangkap dalam budaya ketidakpercayaan? Knowing God's lesson, you're just struggling on your own. Apakah Anda sedang bertaruh dengan diri sendiri? Receiving God's answer at all, you were in a state of having given up. Apakah Anda dalam suatu status di mana Anda sedang menyerah? 응답으로 왔는데 이 남자가 불신자다. And you were really living a walk of faith. Well, you were really living Jika Anda but you meet a guy and mengalami perjalanan iman yang baik dan Anda menemukan orang yang tidak percaya pada Tuhan, maka itu adalah suatu cerita yang berbeda, kan? 말고 발견 시작해야 될 게 이거고요. Jadi tergantung. Reverend started now with all exception. Mulai sekarang, One of you must uncover this and then do more. setiap dari Anda harus menemukan hal ini dan Just realize it. memiliki forum atas hal ini. 결론 맺습니다. Let's come to the conclusion. 렘넌트 Mari masuk ke dalam kesimpulan. What the remnants are not able to do the most. Apa yang tidak dapat dilakukan oleh remnant? 소통. Yang paling tidak dapat dilakukan oleh remnant yaitu komunikasi. 여러분들이 제일 못하고 있는 게 소통입니다. Every chance they get, they fall into a trial. You do communication the least. Setiap kali mereka masuk dalam suatu pencobaan atau kesulitan, mereka melakukan komunikasi itu sangat kurang. Communication with three things. 이 수건을 심부름을 하려고 할 때요. 빨리 Komunikasi mengenai 3 hal. 타올이잖아요. 타올을 사거나 심부름하려고 할 때 높이 깊이 넓습니다. That if you're running an errand for this towel, you have to go buy a towel. Then very quickly, you have to see the heights, the depths, and the width. 빨리 봐야 돼요. Quickly uncover that. 요거 Jika Anda melakukan We call that information. Jika Anda sedang pergi untuk membeli handuk, maka Anda harus tahu panjang, dalam, dan lebar handuk tersebut, kan? 여러분 이제 Ini adalah suatu informasi yang harus Anda ketahui. And then there are people above you, below you, and beside you. Dan juga di dalam lapangan Anda, di dalam ladang pekerjaan Anda, ada orang-orang di atas, di bawah, dan juga di samping Anda. What do we call this? 우리는 반드시 중요한 현장을 봐야 돼. We must absolutely see the important field. Kita harus melihat lapangan yang penting. 세 번째로는 과거, 현재, 미래 있습니다. And then number three, we have our past, Dan nomor present, 3, future. kita memiliki masa lalu, masa ini, dan masa depan. The time schedule. Ini adalah jadwal Now waktu. you have to see everything with that. Kita harus melihat segalanya dengan hal ini. Then you'll have communication. Maka Anda akan mempunyai komunikasi. 입장 이해하고 저 후배들의 입장 이해하고 친구들의 입장을 이해한다면 현장 살릴 수 있어요. That if you can understand the opinions Jika Anda of bisa adults mengerti as well as those who come after you, as well as your friends, then pendapat you can save the field. orang yang lebih tua dari Anda, teman-teman Anda, dan segala macam, If you know the dengan heights, segi depths, seperti and width, you ini, have tremendous content and substance. maka Anda dapat menyelamatkan lapangan Anda. Dan jika Anda mempunyai informasi tentang materi Anda, pandang dan dalam dan lebar, Time schedule. dan juga jika Anda mengetahui masa lalu, masa kini, dan masa depan, maka Anda dapat mengetahui jadwal waktunya. Communication. Ini adalah komunikasi. 그래서 뭐 교회 때문에 시험들 그런 거 없어요, 렘넌트는. Also following the trial because the church, there's no such thing for the remnants. Tidak usah masuk dalam pencobaan atau kesulitan karena gereja. Answer every single day with the introduction. Anda harus menemukan jawaban dengan 아시겠죠? hal yang telah saya beritahu di awal 목사님들도 이거 놓치면 khotbah ini. So honestly, not even the pastor should lose hold of this. Bahkan seorang pendeta tidak boleh kehilangan atas hal ini. 놓치면 안 돼요. And our older church officers don't lose hold of this. 렘넌트는 필수. Orang-orang yang agak tua di gereja, Anda juga tidak boleh kehilangan hal ini. 그런 걱정하지 마세요. Then you don't have to worry about what you need to do next. Anda tidak perlu khawatir mengenai apa yang harus Anda lakukan berikutnya. 중요한 답을 얻어요. Just because you worry doesn't mean Karena Anda you have khawatir, this important answer. bukan berarti Anda akan 오늘 이 kehilangan 언약을 jawaban semua ini, kan? 붙잡는 날 되기를
예수님 이름으로 축복합니다. All the remnants of nation in the world, I bless you in the name of Jesus Christ. This is the Semua orang-orang yang ada di sini dan juga di dunia, saya memberkati Anda. Are you understanding what I'm saying? Apakah Anda mengerti apa yang saya katakan? 끝나는데 Because once you understand, that's it. Karena jika Anda mengerti, sekali Anda mengerti, maka semuanya telah selesai. Give thanks to God. Terima kasih Tuhan. 렘넌트를 세우신 것을 We 감사드립니다. thank you for raising the remnants in this Saya berterima kasih bahwa Anda telah membesarkan remnan-remnan di zaman ini. people filled exactly that. Biarkanlah firman hari ini benar-benar terpenuhi. 되게 Let 해주옵소서. it be a day that we hold. Dan biarlah hari ini menjadi suatu hari di mana kami berpegang pada perjanjian Injil. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.